Abali okumpi ne Triple A ndowooza bamukwateko bamugumye babeere nga bamuwembejja kuba kati ensonga ziwedde zawedde dda. Honorable Oboth ono alangiriddwa ku kifo ky'obwa sipiika amaze okulayira era naye mwennyini n'abeerako ne byabagamba ku ebyo ebigenda okubeera mu paalamenti ey'e12. Kati Anita Among President Museveni yamuweereza ebbaluwa emuyita abeerewo nga balonda sipiika wa paalamenti. Anita talabiseeko nsonga ki mbikuleetedde. Kati munnange ye Honorable Betty Nambooze bw'obedda anoonya sipiika asobole omusaba akalulu ka munnakibiina kya NUP Honorable Paul Mwiru nga tamulaba mukuleetedde Nambooze. Omanyi Nambooze ayagala nnyo ebyonoonese, ayina kyagamba wabula ng'ate omwami wa sipiika yabaddeyo Honorable Nkelettanyi ate mulowooza alabisizza mu maaso ga President Museveni byayogedde akatambi nkakuleetedde. Omwana aligumite nnyo ddala. Gashumba Franka alina kyagamba ku mukulu Anita Among. Yanno Big Eye si musanyufu n'engeri gye bakuttemu omukyalo Anita Among newankubadde nga asiwa opposition. Kakati omukulu Lumbuye ebibye bikyali awo ebityo era bannayuganda basazeewo okuweereza gavumenti y'ettake obubaka ne Lumbuye naye mwennyini mukuleetedde ku ki kyagamba. Ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu ago n'agasingako awo. Oli ku SA News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Bw'obanga tonnabaako subscribinga notification bell giseeko videos zino zijje gy'oli mu budde. Face to face dating site weebali okubeera nga bakufunira omwagalwa gwe yatalina ennamba yaabwe y'essimu ku screen yo awo eri bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp. Ndowooza oba muwandiike congratulations Honorable Jacob Oboth kubeera mwabadde mukisuubira nti ajja kuyitamu kwagala butayagala era yayiseemu ye Honorable Jacob Oboth ono yayiseemu ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ey'e12 era ng'onawangudde n'obululu 4 mwana mukamu ng'onaddiriddwa munnakibiina ki NUP Paul Mwiru n'obululu 6 ate ye Nobert Mawo eyasekerera Anita Among ono nga era wa DP afunye obululu 15. Afunye obululu 15 Nobert Mawo. Ono nno naye ayina engeri gy'aswaddemu kubanga oba oliawo twandirowoozezza nti yabadde agenda obakwata kyakubiri naye se baakutte kyakusatu. Yasembye ye munnakibiina kya NUP Paul Mwiru n'akwata obululu 6 beddu ye yaddiridde omukulu Honorable Jacob Oboth. Kati Honorable Jacob Oboth essanyu libadde ly'amaanyi nnyo wano nga bamulangirira mukwano. Katusooke tubirabe video yo mpanvu naye katugende mpola ate tulabe bino ebibaddewo nga Honorable Jacob Oboth alangirirwa ate nabiki byayogedde. I therefore declare Honorable Oboth Marksons Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. The total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers, there are 3. Honorable Oboth Marksons Jacob polled 441 votes. Honorable Mwiru polled 60 votes. Honorable Mao Nobat polled 15 votes. I, Oboth Marksons Jacob,
swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I pledge a corruption-free parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable, but we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. 3, evidence and research-based debates. Under my leadership, the floor of Parliament will not be a theater for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research. We must be fair and objective to others as we play our oversight function. 4, a people-centered Parliament. Under our leadership, every bill, every motion, every decision must directly answer to the needs of the ordinary citizen. 5, result-based appropriation. Under my leadership, budgeting will no longer be an exercise in financial engineering and distortion. It will be a service-oriented, results-driven endeavor to deliver services to our people. 6, an open Parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent, and open Parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. And lastly, on that pillar, proactive oversight. Under my leadership, Your Excellency, the oversight function should not be a post-mortem. We need not wait for public funds to be lost. Our committees should be facilitated to work, to monitor, intercept, and protect resources in real time in order to propel every effort geared towards the tenfold growth. Honorable members, I invite you to embrace these 7 pillars to regain the public trust. As I conclude, I appeal to our technical team led by my senior brother and fellow land friend, Honorable Adolf Mwesige Kasaja, the Clerk to Parliament, for their support. I promise to treat each one of us with fairness as we embark on working hard to harness the public trust, but know that we will require some rapid, highly visible, and structural changes to be made. Your Excellency and honorable members, my final promise to you gathered here today and all Ugandans out there is that I start this new responsibility as Speaker. I will remain the same Oboth-Oboth, not changed by the grandeur or majesty of a powerful office of the Speaker. Let us all serve the Parliament of the Republic of Uganda with humility, modesty, and dignity. Let us serve all Ugandans with respect and honor. I thank you. God bless you all, and may God bless the Republic of Uganda. Abategeezezza nti mu Palamenti gy'agenda kwegamba okukubiriza okuyisa embalirira yonna bagenda kusinziiranga ku bwetaavu
wamu n'okubeera nga batuusa obuweereza ku muntu wa wansi. Kakati sooka olabe wano katambi wano nga babala ku bululu bwa Honorable Paul Mwiru bwafunye obululu 6 nakutte kyakubiri. Era kale akatambi kakano ate tugende mu maaso. Paulo Mwiru 1, Paulo Mwiru 2, Paulo Mwiru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kale nno byebiri ku saidi ezeeyo. Kati omubaka wa Kalungu East Honorable Yusufu Nkeletanyi ono bannange agenze n'awaayo erinnya lya Honorable Sodo Aine Kaguta avuganye ku ky'omumyuka wa Speaker wa Parliament. Nkeletanyi agenze n'agamba nti olw'okuba Sodo ava mu famire y'Abakaguta kale nno ng'ekifo ekyo kimugwana, naye engeri gy'abyogeddemu alinga abadde aduula, alinga abadde alina kyayisaawo mu ngeri gy'ayogeddemu. Katumuwulirize gwe munnange naawe ombuulire ng'olowooza Honorable Nkeletanyi abadde ali mu kusekerera ba famire eno oba kubanga engeri gy'abyogeddemu mukwano olemwa. Akatambi kakano ate tugende mu maaso. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right, Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right, Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he's not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right, Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine
Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Honorable Anita Among ono yabadde yaweereddwa ebbaluwa emuyita okubeerawo nga balonda speaker wa Parliament, naye munnange talabiseeko era nga waliwo amuli ku lusegere yategeezezza n'agamba nti yabadde tasobola kujja olw'ensonga nti emmotoka ze zonna eza Parliament baazimuggyako, alina abakuumi abamuliko nga tebamuganya kubeerako waalaga. Kati yalibadde agenda atya mu kulonda speaker wa Parliament ng'alina abamuliko abatamuganya kuva mu kifo, ate nga n'emmotoka zonna baazitwala. Kati yalikozesezza mmotoka ki? Ate kigambibwa nti n'obulamu bwe essaawa ya leero buli mu matigga. Obulamu bw'omukyalo no AAA nti n'essaawa ya leero buli mu matigga, nga n'ekifo ekyo eky'omubaka wa Parliament nakyo kiri mu lusuubo. Essaawa yonna bandiddamu okulonda ani agenda okubeera omubaka wa Parliament akiikirira district ey'e Bukedea. Omukyalo ono gye yawangula ku bwaki ku bw'omubaka wa Parliament awe tuli. Kati omwami we ye omukulu Honorable Moses Magogo abaddeyo nnyo wali e Kololo, era ono yeenyigidde mu kulonda speaker omujja. Kati Honorable Namboze yagamba nti obwedda ali mu kunoonya Anita Among amusaba akalulu ka Honorable Mwiru nga tamulaba. Akatambika kano ate tugende mu maaso. Obwedda nnoonya MP w'e Bukedea musaba akalulu ka Mwiru, nawulira yayita mwana opposite mulabe nako nenga gamba tetumulaba. Waliwo n'abalala ababaka ba Parliament bangi be tutalaba. Mpulidde erinnya balisomye naye tubadde twagala tubuuze nti bannange ababaka bannaffe tewaliwo babuliddemu kubaawo bali bisatu kiraka tugambye bisatu nsanvu. Kati bw'otunuulira etteeka namba 5 erikwata kulonda kwa speaker ligamba nti oyo alondebwa tulina okumupima ebisaanyizo bye ku bagiyita appendix ekwegamba ku kigattirizibwa eryawo chapter ku mateeka gaffe alina ebisaanyizo bye tulina okulaba. Teyakuba campaign bw'aba talina bye yakola bimenya ssemateeka, abadde ayimiridde bulungi mu code of conduct. Kati ebyo mbadde kati for example nze kyembadde njagala Ebizibu nga byazze toyinza kumanya, ate Katonda yatukweka ekinaddako mu future omukwano. Toyinza kumanya ki ekigenda okubeerawo enkya. Oyinza okwewaana olwaleero, enkya nga tomanyi nti bigenda kukyukamu, nti bigenda kubeera birala nnyo. Kati omukyalo Anita Among ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Maachi omwaka guno gwennyini, omukyalo ono yagamba agenda kukulembera Parliament ey'e12. Kumbe Katonda alina kyamutegekedde kirala, naye bambi baamuswazizza. Okuswala kwabadde kw'amaanyi nnyo. Byonna ebyakoleddwa mukyalo ono yayise mu kuswala okw'amaanyi ddala, naye nga akatambi kaakano bino byayogera gye buvuddeko. Ate n'oluvannyuma nkuwe Gashumba Franka naye ng'abeerako ne kyagamba. And because the accidental speaker was voted by that number, she automatically became the speaker, and by God's grace she will be the speaker of the 12th Parliament. By God's grace, AAA will be the speaker and T will be the deputy speaker. Personally, I believe Anita does not even belong to the 50 thieves that have rooted this country. She's not among them. But her problem is she went into showbiz, showing what she owns. I say this again, Anita does not belong to the first 50 thieves that have rooted this country. People have rooted this country beyond repair. But they were very smart. They hid each and everything that they have stolen. Unfortunately for her, she was out showing each and everything. You get it? Because you cannot tell me within a space of 3 years, you've acquired all this.
in this banana republic. Banana republic. Her grave mistake was get money, show off with that money. Because sometimes there are things I would see and wonder. President Museveni would donate 20 million and Anita would donate 100 million. A president of the Republic of Uganda, your master donates 20 million and you donate 100 million. There are instances where she donated 1 billion in your entire life. Never, never, never outshine your master. There's no corruption in this country called Uganda. There is broad day robbery. People have robbed this country in broad daylight. People have looted this country. There's no corruption. I know what corruption is. There's no corruption in this country. You should start using the word broad day robbery. People have robbed this country. My happiest day will be when I see one vampire that has been arrested, taken to court, remanded to Luzira, confiscated each and everything that this person looted from from the taxpayers' money. I would be the happiest. I want to see tangible actions. Kati eyo wenkujjayo ka nkutwaleko wano ewa Big Eye. Big Eye bwati avuddeyo nabeera ng'agamba nti I don't support Anita Among and I don't support corruption either, but I support the principle of following the law and due process. So my question is, what is the proper legal procedure in Uganda when someone is accused of corruption? Does it mean confiscating a person's property immediately without a court order? As far as I know, Uganda has an anti-corruption court. Isn't the accused supposed to appear before that court, be heard and defend himself or herself before any final decision is made? The law should apply fairly to everyone, regardless of political affiliation. Today, some people may celebrate what is happening to Anita Among, but tomorrow it could happen to anyone working in public office, whether in the opposition or the ruling government. Fighting corruption is important, but respecting the rule of law and due process is equally important. Bw'atyo bw'abategeeza Big Eye nti bannange omukyala baali badde ng'ate bamuyita mu kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi ne bamuwuliriza ne yeewozaako, ate n'oluvannyuma okusalawo okwenkomeredde ne kubeera nga kukolebwa, so si kumuyisa mu mbeera gye bamuyisizaamu. Kale no ye takkiriziganya n'ebyo bye baakoze omukyalo n'okumuswaza mu public, okubeera nga ebintu bye byonna babitwala awatali court order, naye olw'okuba ekiragiro ekimu ekyava ewa boss wa PLU. Kale na ani Big Eye yeye ndowooza yeye bw'atyo bw'agamba. Kati Fred Kajubirumbu sooka owulire wano byayogera katini ate n'oluvannyuma nkwongereyo. Kyonna ekijja Allah nkuŋŋaanya onkuume nga ndi mulamu. Ebintu biri binnuma ku nsi. Kulaba ku Uganda mpya ng'ekyusa. Kyekisookera ddala. Nkusaba Mukama ompe obuwangazi ndabe ku Uganda ng'ekyuka. Kyekisinga okunnuma. Ekisembayo nti omukadde maama yambutuza omuntu omu mu kitange. Wabula bwe yali nga Allah agenda omujjula mutwale, yankubiza munnange olina okuzaala abaana oyale. Kyesikoze lwaki? Maze emyaka nga ndi mu kuyiiya nsi. Na bino bye ndimu essaawa zino ebyokulwana eggwanga. Tebimpadde mudde byokwerinda. Byebintu bibiri. Wabula bisigadde byonna. Kubanga byakonda sina gye mbitwala. Kati njalako ga mukulu. Ebintu by'okutiisatiisa mubikomye. Sigulwa omutwe gwange tegulamuzibwa kule ggwanga lyange. Obudde bugenda kwetoola wonna ku buli kimu ekikolebwa. Kijja kwewunzikanga nali mutuufu mudde wano. Sirina munnayuganda gwe nnenya obutantegeera kuva mu ntandikwa. Nkiddamu akatambi katandise. Sirina munnayuganda yenna gwe nnenya okuva mu ntandikwa nga tutandika struggle. Lwaki? Kanda kuvire ku ntono. Olw'ensonga nti okutegeera kyanjawulo n'okumanya kyanjawulo.
mu kukyusa eggwanga abantu abamu baateekamu feelings, abantu abamu baalina emikwano nga bweyogera ku mukwano gwe nti mukyamu tajja kukkiriza, abantu abamu baalowooza nti wali mu kusaagamu era kyobula abali mu kusaagamu struggle baagivaamu, abantu abamu baakola ensobi ne bazifuula obusungu ne batamanya nti kyali twali mu kyaddala. Okitegeera bulungi nnyo. Kati ebintu byonna nga bobiraba bituleetedde obuzibu, kane bakomekereza nga ate baagala kusuula gwe nobagamba nno nze kye najjamu kimere munagala okunsula tojja kunsobola kankuluvinga ettayimu nti wendi ate ndi waddala n'abalaba kyali mu struggle bajesigalamu gye tunaatuukira okunyonyola eggwanga eryo nga abatufu mbategedde wabula nga n'ababufu mbategedde olw'ensonga nti mwali temumanyidde information efuluma bweti, mwali temumanyidde nti abantu basobola okubeera bakola information efaanako bweti ne kibatiisa. Kati njala kibagamba ekigambo kituufu nti abasinga obungi temwasooka kuntegeera ate nze nyongera okubagamba olunaku lwaleero sirina lutalo na munnayuganda yenna. Olutalo lwange luli wakati wange na Museveni na famire ye n'abo bamuwagira. Asigadde sirina lutalo naawe muganda wange. Nkiddamu olutalo lwange luli wakati wange na Museveni na famire ye n'abawagira NRM. Abasigadde sirina lutalo naawe. Gwoba olulira nange, God forbid, sirina lutalo na muntu yenna. Olutalo lulina na Museveni na famire ye n'abamuwagira. Abasigadde sirina lutalo naawe. Kye njagala okugambako. Bw'oba tewategeera videos enakolanga nga zaakukwatirangamo, it's up to you. Kankusigira ekifaananyi ekiwanvu. Nzize njogera programu ezenjawulo zibadde zigenda otuuka mu ggwanga. Ezimu ne bazikola, ezimu ne bazerekereza. N'abamu oba eyo nga sinagendayo. Eyo nga sinagendayo. Buno bakanjira busindikira Museveni. Osasula TV n'amawulire gatandika okukola blackmail ku propaganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Goloza mwe muri immune, wamwina immunity, etabakiriza kuboogerako. Muvumye mwana mulenzi, muwayidde mwana mulenzi, ne mumusalako buli kye mwagala. Alina gwe yali awaabidde. Kyagulanyi yali aguddeko ku fayiro yonna ey'okumuwaayiriza omusibako ekigambo ku poliisi oba okunoonya omuntu yenna ku bakozi ba National Reverse Movement oba ku baana bamumona. Badde nga tebatambula butaala teri abakwatako. Lwaki ffe abavaayo okukola omulimu ogusevinga president n'ekibiina ate mutunoonya kututta? Temusobola politics. Gwe kennyini Museveni kuno kwoli ne mutabani wo. Kitaawo yakugamba nti politics is all about okutunula mu kamwa, kuwanyisiganya bigambo. Bwe mbanga mmwe musobola okuwanyisiganya ebigambo ebikawufu ng'omususa n'okuwaayira ne muvuma Kyagulanyi ne mukola kye mwagala bwe muti nga musasudde baba muvuma. Fene tuvayo tutandika okukola kye tuta counter intelligence n'okuba bantu information ate tubafuukira ekizibu kitegeeza n'ebyobufuzi temubisobola. Kyovula mu concentrations ennyo muggulu ebyokulwanyisa okuwamba okutta kubanga temusobola politics ye nga mwali musobodde ddi temusobola. Muvumye mwana mulenzi, muwayidde mwana mulenzi, mukoze buli ekyetaagisa okuli abakulembeze ba Reverse Movement, abasirikale, ab'amagye, Museveni kennyini, famire na buli omu ne muvuma Kyagulanyi mukola bwe muti. Talina gwe yali aguddeko omusango wadde mmwe mulina moral authority ki enoonya ate abadifendinga Kyagulanyi. Musajja wattu bambi saawa zino ali safe naye katwongere okumusabira ate bambi kyonna kyekiri kyonna kyayitamu kibeere nga kiggwa naye nga gavumenti y'ettake bagigamba wano bagiweereza obubaka munnange ereme kukola bintu kwegamba ate bitali birungi eri omukululumbu ye Fred. No, Roseland Mushabe agambye nti dokita yogera ku muliro mu kigere. In fact ayina kaataddemu mu brackets agambye nti ekimu in the middle. Yoza wakati w'ekigere. Yes. Omuntu mu ntobo y'ekigere okuwulira nga mulimu omuliro. Oluliro. Kino n'ekizibu kitera kuva ku bintu bibiri. Bw'ofuna omuliro wansi mu kigere kabonero akalaga nti ensigo zo tezifunctioninga bulungi. Oyinza okuba olina kidney dysfunction oba nga olina kidney failure oba chronic kidney disease. Naye ate abasinga abakifuna kitera kuva ku neural disorder naddala sciatic nerve
bwebanga enyigiriziddwa amagumba g'oku mugongo kati etandika okusparkinga obulumi ne bukka wansi paka mu ntobo y'ekigere munagamba nti ninya bwe mantambula mbanga alinya ku musumaali amu nagamba mpulira omuliro mu kigere nga kigere kimbagukira njala kiteeka mu mazzi amu notuka ekiseera nga n'ekiro tasobola kwebikka nga bwe yeebikka yebikako kitundu kyangulu ebigere tabibikka olw'okuwuliramu omuliro esinga kubeera neuro disorder abantu abalina peripheral neuropathy batera nnyo ekifuna naye okyolina okukola tandika okukozesa akakomera sedero Christmas tree mulungi nnyo okutereeza nerves naddala sciatic nerve n'okugyawo ekizibu ekyo kya peripheral neuropathy obenga omusaayi gwe gutambula bulungi nerves zibeera stimulated bulungi ojja kulaba nga ekizibu ekyo tokyakifuna. Greetings, ladies and gentlemen. My message today goes to the government of Turkey. Your Excellency, the President of Turkey, Tayyip Erdogan, the Ambassador of Turkey in Uganda, Your Excellency, Mehmet Fatih Eke, the Foreign Affairs Minister in charge of Africa, Your Excellency Hakim Fidan. This is your message. The gentleman up here is a Ugandan national residing in Turkey. He is a political and human rights activist who uses the internet and the phone for his activism work. He exposes the evil deeds of the government of Uganda. And he has saved a number of lives in Uganda. But right now, his life is at a threat. Actually, a second threat. Because the first threat, he survived it. He was arrested and they wanted to deport him back in Uganda. But he was saved. But this time again, we got an intel that the regime of Uganda is in cooperation with the government of Turkey to make sure that this gentleman, in the names of Fred Kajubirumbuye, is returned to Uganda. And we understand that the government of Turkey and the government of Uganda are in talks to make sure this gentleman is handed over to the government of Uganda. But because this gentleman has extremely exposed the regime, a dictatorial regime of Uganda to the fullest. So we are very sure that once he is returned in Uganda, his life is at stake. He is in trouble. So if you allow this to happen, you are sacrificing a human being, a human rights activist. So I call upon the government of Turkey to never accept this request from the government of Uganda. And I call upon the United Nations. I call upon Amnesty International. I call upon human rights bodies. I call upon the European Union. I call upon the European Parliament. I call upon all human rights bodies world over to rescue this gentleman because his life is at stake. The evil government of Uganda is seriously looking for him and they want him to be returned to Uganda and they do what they can to make sure his life is finished. He's currently living in Turkey where he does his activism through the internet. We don't want a second case of Khashoggi to happen in Turkey. So please disregard all the requests by the government of Uganda, specifically the president's son, who want this gentleman dead. So I call upon all human rights bodies to make sure
this gentleman is granted safety. Right now, he is a refugee residing in Turkey. So please make sure he is protected. He is not a criminal. He has no any criminal offense. But because he talks about a dictatorial regime of Uganda, they want him dead. It's our responsibility as human rights defenders to make sure we stand in for a comrade whose life is threatened. I beg to submit. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.